Hey folks! Welcome back to some more Utawarerumono, Mask of Truth. On our last episode, Kokobo got quite chummy with Haku, and Muneshika taught our wee Imperial Munchkin a valuable lesson by beating up Haku, of course. So, with that wee quick tidbit in mind, let us continue henceforth. Oh my gosh, it's been so long since we've last seen Mariro! How's it been? You seem kinda down in the dumps still. Greeting him graciously, Raiko indicates a chair for Mariro to sit in. Your wavering tone speaks otherwise. Aye, because you, Raiko, are totally selfless. He strides to Mariro's side. Mariro's shoulders stiffen at his words. Oh gosh, don't remind me of this scene! Indeed, it was someone else. Though he tries to make his meaning clear, he finds his voice faltering, and he can speak no more.
様は主に恵まれず、その才を存分に発揮する場も与えられなかった。だがこれからは違う。俺なら貴様を変えてやることができる。末代までも語り継がれる天下無比の采配師にな。天下無比の采配師。もしマルがそうなったら、きっと皆が幸せになれるでおじゃろうな。Maru speaks softly, wistfully, as if discussing an impossible dream. He raises his eyes to the ceiling and sighs. いずれにせよ、マルは悟ったでおじゃる。敵将に惑わされるようでは、采配師は務まらぬでおじゃるよ。来光殿に目をかけていただいたのは強行の極みなれど、ここはどうかマルのわがままを聞き入れてほしいでおじゃる。Nearly pressing his forehead to the table, he bows his head deeply. Raiko closes his eyes in thought. Silence follows. And then, at last, he responds. それが貴様の決めた道なら、あえて止めまい。You're awfully quick to give up on him, ain't you? わかってもらえたでおじゃるか。He bows once more, deep and sincere, with equal parts gratitude and apology. だが、歩む道は違えども志は同じ。大和の平和と安寧のため、これからも頼むぞ。来光殿、不祥丸の心得たでおじゃる。それではそろそろおいとまするでおじゃる。いや、もう少しゆっくりしてゆけ。With a quick glance, Raiko signals a servant forward, bringing with them an ornate tray carrying a luxurious tea set. 良い茶がある。貴様のために特別に取り寄せたものだ。癖のある味だが、自由に良いと聞く。It might even have a parasite housed in it too. I don't like where this is going. マロのためにそんなことまで。最後に味わっていくがよい。ありがたくいただくでおじゃるよ。これは随分と風変わりの味でおじゃるな。Is there perhaps something wriggling in that tea? ねっとりと強い甘みの奥にほんのりとした薬臭さが。ライコウ様、参上しました。素直に言うことを聞いておればよいもの。Oh, you knocked him out cold with it, gotcha. ですが、本当によろしいんですか？もとよりそのためにオシスの元から出張ったのだろう。はじめよ。天下無比の夢、この俺が見させてやる。By inserting a wee creepy bugger into your ear.
穏やかな時にあればこそ戦乱への伏流は絶えない。自軍の敗走と将の死をも利用した来航の策略がエンナカムイに与えた影響は計り知れない。だが至福も永遠であるはずはない。トゥスクル王女直々の来訪はその真の意図が何であったにせよ、王女アンジュの自覚と成長を促すこととなった。重臣は諸国との外交を修復する努力を怠らず、召喚は自軍の石兵を見直し、国境の哨戒を厳とした。その結果がルモイの関の速やかな奪還という戦果につながったと言ってもよい。宗近将軍の復活と凱旋も久々にもたらされた明るい話題となった。絶えない曇天を美光が照らすかのように、民はこの国の前途を渇望している。なればこそ次の一手は自ら投じる必要があった。Oh, and we have another story event, huh? Well, let's have a geek! Several days after our victory in Rumoi Pass, I leaf through more paperwork, new reports, and correspondence from other countries. The letters make it very clear how the surrounding nations are treating this conflict. I sent out all kinds of requests and proposals for an alliance with the countries around us, and got back vague answers or no response at all. Oh, that's quite unfortunate. やはりどの国もエンナカムイの惨劇以降、完全に様子見を決め込んでいる。And Tuskru's shown no signs of movement either. どういうわけか、遠く離れたナ国だけはいち早くエンナカムイ支持を掲げてはいるが、今のところ連絡が取れない。At the very least, we have them under our belt, huh? 何より、地理的に考えても共闘するには難しい。Maybe it's time to pay them a visit? If at all possible. I look upon the map spread before me. A winding line extends from Rumoi Pass, leading straight to a large symbol, the imperial capital. We may have secured our trade routes by keeping Rumoi Pass, but the foreign merchants who were hoping to secretly open trade between our nations are all in prison now, apprehended by the court. Aww. 孤立無縁のまま経済封鎖が長引けば、取り返しがつかなくなる。We have to be able to break through, huh? やはりこちらから動かねば状況は変えられないか。If anything, it would just worsen. 大軍を率いての遠征はもう不可能だが、それでもこのままというわけには。やはり前に進む以外に残された道はないか。では、兄様。皆を集めてくれ。かねてからの策を協議せねばならぬ。Once everyone's gathered together, I start by outlining the problems that need to be resolved. さて、政情が布告を出されてから随分と経つが、近隣諸国の反応が芳しくないのは皆も分かっていると思う。おそらくはエンナカムイの惨劇と呼ばれる無責任な噂によって各国は我らと朝廷を天秤にかけている。それは当然かも。確実に勝つ方につきたいというのが本音かな。And as of present, we've only really been losing a lot. We really haven't
gains much out of it. I mean, we lost a large force only to gain Kuon, Fumirul, and Munechika, which, I mean, in all fairness, isn't a bad trade, but I mean, that's a lot of dead blokes. 木を持って戦わぬなどいい加減な連中だな。 No, they don't, because it's war, you good woman. 気持ちはわかるがな。だからといっていつまでも日和見を決め込まれては困る。このままでは遠からずこちらが干上がってしまうだろう。 Yeah, because starvation tactics. 今はトゥスクルからの支援物資で何とかしのいでいるようなもの、それもどこまで続くか。この先我らが大きく動くためには急ぎ白黒をつける必要がある。いざ帝都へ攻め入った時、これ幸いとばかりに後ろから撃たれてはかなわぬしな。ならば各国に対して強硬に迫りますか。期限を定めて回答がなければ敵とみなすと。 That would work against us, though. で、敵になった奴らから叩くってことか？恫喝も考えないではないが。 Yeah, but if they could join their forces, they could easily wipe us out along with, well, current Yamato. After hearing Ogi and Nozuri's opinions on the matter, I decide to explain what I have in mind. エンナカムイはデコポンポの使節団を騙し討ちにしたなどとあらぬ噂を立てられたが、ルモイの席を奪還し朝廷を撤退させたことで我らの力は諸国の知るところとなった。悪評こそあれ、その実力をもはや看過することはできない。なるほど。少なくとも武勇に関する限りエンナカムイは名誉を回復したというわけですか。 Yeah, we're not to be underestimated for now. そうだ。周辺諸国もあえて接触しようとは思わぬだろうが、興味は持ったはず。正常の意向に頼らずとも、このオシュトルが訪ねて行けば無下には住まい。故に今こそ諸侯を切り崩す好機とそれがしは見る。オシュトルが訪ねて切り崩すだと？だが大規模な遠征は当分無理だと聞いていたが。 Well, we could always start off with Rulutieh's home. 確かにエンナカムイとルモイの席防衛のため兵は避ける。当初の策のように正常をいただいた我らが諸国を回るのは難しいであろう。派手に動けば朝廷は大軍をもって侵攻し、エンナカムイはすぐに落とされよう。よって人数を絞り密かに動くことになる。And maybe exclude Andrew from it? 人数が少ないとかなり危険な旅になるかな。危険はもとより承知の上。 It's just there's two sides of the coin in regards to this. If we send a large force, we'll be safer when it comes to traversing, but we leave, well, our borders more open to be invaded upon. If we go with a small force, we have more in the way of defense, but we might get ambushed on the way there and completely wiped out. So, I would say go with the small force in this, because at least we won't draw as much attention. Plus, we could always just bring folks like Atwee, Ogi, Nozuri, just like a small force like that would give us enough power to get through, well, your average military force in this world. まずは最初の一国を定めて直に訪れ、強く同盟を働きかけようと思う。敵対する前に、まずは対話を尽くすのだ。一国、確実に切り崩せば、諸侯の動揺はさらに広まり、いずれ雪崩を打って、エンナカムイへと同盟の使者が駆け込むはずだ。
Plus, we could always leave Minechika to defend Inakamui whilst we head on out. Albeit without her Akurika, that may be quite the difficult task. それやったらうちのトト様はどうI'm sure he would be fine with supporting our cause. そうだな。ヤマトの海運を取り仕切るシャッホロが味方につくのは確かに心強い。Yeah, and having the sea-based advantage would help out a lot. だが、いち早く中立を宣言してしまったソヤンケクル殿に本意を促すのは少々骨が折れるだろう。何より、ヤマトの海運を取り仕切るシャッホロがこちらにつくのは朝廷を刺激しすぎる。それに、かの国は遠隔地でもある。Yeah, that is a point. いやいや、そうなのけ。いい考えやと思ったんやけどな。If anything, though, I would have liked to actually see what Shiahoro looks like, because all we have to base off of is the clouds. できればもう少し後にしたいところだ。ここは以前からの計画通り。My eyes fall on Rulutieh, who's been listening intently. ルルティエ、久しぶりに里帰りしてみぬか。Oh, do we actually get to see Rulu's home? クジューリにですか？ Yeah, that place. ああ、オーゼン殿も心配しておられるだろう。She watches me anxiously, apparently not sure of my intentions. それは、まさか、私にいとまを出されるという意味でしょうか？ No, no, on the contrary, sweetie, we're going to be heading there with you. そうではない。I shake my head gently. It's time to speak my mind. 正直に言おう。ルルティエには、クジューリとヨシミを通ずるための使者として立ってほしい。我らがクジューリと結ぶための助けとなってほしいのだ。クジューリは発注賞を往路にいただいた周辺一の大国。味方にできればまさに盤石。剣道将来は目前となる。何より他の諸侯との交渉もたやすくなるであろう。Rulutieh doesn't seem to know how to take this statement, but Kiru nods in agreement. 確かに、クジューリがつくのであれば、我々もということですね。It would certainly help getting the chain of events to start. I nod to Kiru, then meet Rulutieh's eyes once more. The only problem is that we bring Rulutieh's homeland into this whole mess. だが何よりルルティエはオーゼン殿からお預かりしている身。元気な姿をお見せするのが筋であろう。だから私に一度里に帰れと。ああ。その後は戻ってきてもよろしいのでしょうか？ Oh, of course, sweetie. 体よく追い払われるとでもまだ思っているのか。あ、いや、オーゼン殿に引き止められる可能性もあるのか。単に家族を合わせてやりたいのと、彼女を人質に同盟を迫るようなつもりはないことを示したいだけなんだが。As a show of good faith, I don't want to meddle in what Rulutieh chooses from here on out. それはルルティエが自分で決めればよい。ご家族とよく話し合ってな。ほんと、女性の扱いが下手なんだから。That's Haku! 何か言ったか？
何も Kuon averts her eyes. I decide to leave her be, turning again to Rulutieh. それがしも王禅殿に直々の拝謁をいただき、改めてお礼を申し上げたい。九十里まで共に参ろう。Rulutieh still seems somewhat at a loss, but finally she nods, her mind apparently made up. わかりました。九十里との橋渡しを担うお役目と思って、私頑張ります。Go, go, sweetie. For the sake of securing our first ally, we get our caravan together and head for Kujyuri without delay. 当然なのです。It's a winter wonderland! Ah! Yes! Finally some snow! Anyhow, our battle against the court hinges on this alliance. We have to move quickly and stealthily before anyone can interfere. そのはずなのだが。 Honestly speaking though, I kind of already had known that Kujyuri was filled with snow because I did look at the art book that came with Mask of Deception after I had finished the game, and when I saw that, I was just like, I hope we get to visit this place someday. Hopefully and we did! Oh! I glanced back at our traveling party, worry on my face. Behind me, Rulutieh rides atop Kokopo, looking very uneasy. Her being here is a given. And there's Ururu and Serana as well. That's another given. The problem is... some of our darlings here, huh? Oh, and a good woman too. Okay, we may as well have brought the whole gang. I heave a great sigh as I look over Kuon, Nosri, Atwi, and the other familiar faces joining us. Wait, is it the whole gang? まったく遊びに行くわけではないのだぞ。どうしてこうもゾロゾロとついてきたのだ。 Well, it's a change of scenery, and we get to meet, Rulutieh's folks. Kuon responds with a smile on her face. それは心配だからかな。どこで何が起こるかわからないもの。心配か。 You never know, buddy. There might be some Wendigos or Yetis or sentient snowmen. Things are still chaos out here. There's always the chance of running into Imperial forces, and with things in disarray, there's bandits too. 同行する人数が増えれば安全にはなるだろうが、目立ちすぎれば元も子もないわけで。兄上。 Even Kiru's here! Hearing Kiru call to me, I look up. It seems like he's returned from his reconnaissance. 偵察ご苦労。して状況は？この坂の先に集落が見えます。先方から指定された村だと思われますが、出迎えの者はまだ到着していないようです。よし。 I had sent a messenger to Kujyuri beforehand to let them know that an envoy was heading their way. In response, Kujyuri designated a small village on their border as the location for a preliminary meeting to greet us. With Kiru and Kuon at my side, I hurry my steed forward up the slope, and once I reach the top, I see before me... あれは あの集落か。
あれから随分と時が経ったが、忘れるはずもない。 Wait, hold the phone. Is this the first one in the game? I mean, in Mask of Deception. 自分が目覚めてクオンと初めて訪れた村、そしてオシュトル、いやウコンと出会った村。 Don't forget DaverRaver. 兄上。 Kira's voice snaps me back to reality. I look back, seeing his confused expression. ああ、そうだな。村の外で一旦待機しよう。クジューリの出方を伺う。キュールは分かっております。長のところには私が。頼んだぞ。 If a bunch of strangers ride into their village with no indication if they're friend or foe, the people will get anxious. And Kuon had a point. We don't know what waits for us in there. If this really is some trap, we'll be at their mercy in there. I want to see the Innkeeper lady again, though. じゃあ私はみんなを連れてくるから。 With that, Kuon starts back down the slope. But as I watch Kuon descend, I hear someone call to me, and I turn around. Hey there, Ukon! You're looking awfully, transparent. ウコン。 I find myself leaning forward, reaching out to him. オストル。危なかった。 Kuon had come back without my realizing, and grabbed me just as I was about to fall off my steed. すまん。ぼーっとしていた。どうしたの？いや、なんでもない。どうやら長く馬に揺られすぎたようだ。後でお薬飲んだ方がいいかな。Well, thank you kindly, darling. ああ、すまない。 I'm only half listening to Kuon's words, rubbing my temples. 己の弱さが招いた幻覚か。それとも。いや、何にせよ未練だな。Yeah, getting a wee bit sentimental about things there, buddy. So much so that you're hallucinating a man. 兄上。 This time, I hear Kiru's voice coming from the village. Kiru should still be contacting the leader of the village. Why is he back this soon? I look over to see a group of soldiers following Kiru. But it doesn't seem like they're chasing him off. Rulutieh's ridden up to us by now, and her face brightens as she sees the soldiers. Suddenly, she cries out with unusual excitement. Oh, we get to see our bro! It seems her voice reached them. The young man at the front of the group separates from the others, riding forward and coming to a halt before us. The young man descends from his steed, then smiles widely as he opens his arms to Rulutieh. Rulutieh also hops off her mount, rushing forward to embrace the young man. Oh! 兄様こそお元気でしたか？俺がそんなやわな男と思っていたか。俺はガンジが踏んでも死なんわ。Ain't you the handsome lad too? お兄様ったら。 Rulutieh's arms tighten around him,
as she buries her face in his chest. こらこら、妹よ。みんなが困ってるでもいいか。 Nice owl, by the way. Really taking the brows on it. Rulutieh seems to realize that all eyes are on them, and she immediately lets go of him, stepping back quickly. 私のお兄様で、Rulutieh seems embarrassed at being caught in her show of affection, mumbling in a small voice. Then the young man she called her brother steps forward. 貴殿が噂に名高きエンナカムイのオシュトルだ。その噂がいかなるものか知らぬが、エンナカムイのオシュトルとはそれがし以外にはおりません。そういえば悪しき噂を聞いた気もするが、元より信じておらぬ。わずかな手勢でよくぞこのような地まで来られた。オシュトル、道中朝廷に見つかれば命はないというのに、なんと強胆な。He smiles broadly, extending his hand. 一度貴殿と手合わせをしたいと思っていた。クジューリのヤシマ、我が家ルルティエが世話になった。感謝の言葉もない。いや、礼を言うはそれがしの方。彼女には幾度となく助けられた。貴殿は良き妹君をお持ちだ。Rulutieh goes bright red at my words, looking mutely downwards. オシュトル殿のその言葉は何よりの土産だ。さて、こんなところで立ち話もなんだ。すでに村の旗小屋を抑えて、そこで話をしよう。 Does that mean we can finally meet that Innkeeper lady once again? まさかここにまた足を踏み入れることになるとはな。Aye, it's very familiar territory. Glad to see that Horon bird is still pecking at the ground. ごめん。はいはい、少々お待ちを。Yashma calls inside from the entrance, and after the distracted response from within, a woman hurriedly makes her way out. あらまあ。 It is you! Hello there, you lovely innkeeper, you! Noticing a familiar face in the group, the innkeeper stops in surprise. Now, can we get to know your name? ご無沙汰してます。 Kuon gives the woman a small bow as a fond smile spreads over her face. ずいぶんと久しぶりだね。都は大変なことになっているって聞いてるけど、元気だったかい？ええ、一応そうなのかな。そりゃあよかった。Yeah, I suppose, but considering, she's been quite through the emotional roller coaster. With that, the innkeeper takes a good look at our group. そこのお嬢様もあの時お見かけしたと思うけど、そういやあの時のひょろっとした男は。Kuon flinches a bit at the innkeeper's innocent inquiry. うん、ちょっと。そうかい。 Realizing the meaning behind her words, the innkeeper nods quietly, her smile turning a little somber. Yashma then steps forward as the two talk. おかみ、すまない。
これは先ほどの。どうやら自分たちの身分をお上には伝えていないようだな。The innkeeper looks a little perplexed as she turns to Yashma. 言われた通り人払いはしておきましたが、これは一体。いや、急なことで詳しい事情を話せず申し訳なかったな。ああ。このヤシマに免じてどうか許されよ。The innkeeper reflexively straightens upon hearing that name, then bows to the ground with her head to the floor. ヤシマ様、これはとんだご無礼を。But Yashmash puts out his hand to interrupt her. 構わぬ。今は忍びの身。ただ、我らは少々込み入った話をすることになる。故に。はい。そのあたりは心得ております。The innkeeper rises uncertainly to her feet. 一番奥の部屋を準備しておきました。ご案内いたします。オンに切る。The innkeeper leads us all to the room in the back of the building. Oh, as tempting as it is to press on and listen to this wee meeting, I think we'll save this for next time. So, anyway, folks, thank y'all for watching this episode of Utawarerumono, Mask of Truth, and I'll see you next time. Ta-ta for now.